ninaendanga tu. Lakini leo hiyo 120 mtu alipogonga gate, niliamka nikafungua curtain, sikuwasha taa. Hata kama mzee ako hapo, but I know security, my security first. Juu najua kikiumana ataingia chini ya kitanda tujipate huko sisi wawili. So at that 120 I woke up, nikafungua curtain, and I saw a desperate man coming in at that hour. He was staggering, anajaribu kunyamaza. Caroline, you're welcome up here. Akajaribu kunyamaza, mke wake anamwambia funga mdomo, usiongee, funga mdomo. Maka anamfunga mdomo na kofia. Sababu akianza kupayuka, kila mtu kwa hiyo apartment ataamka. Nakuchokesha? Hey, utashangaa. Huyu ni ule asimamangi pahali pamoja. Now look at the punishment I'm getting here. Niko sawa hapo. But I'm a content creator, so I'm not afraid of the camera. Tunapendana na camera. Anytime is snap time. Si hata mnajua ladies wa hii church, venye na waforcingi tupate picha. So thank you. So this guy, he was really struggling kunyamaza, kutembea kwa njia ile inafaa, asiguze gari ya wenyewe ilie alarm. Kama yangu ukikaribia tu ukipita hivyo alarm inalia. So right away the message came in my heart. And I woke my husband, nikamwambia, I told you, nilikuwa nimekwambia uniamshe 5 nitengeneze message ya kupeana leo. I think I got the message now. At that 1:20, I found myself making notes. Nikaketi, nikaanza kuandika. But nilipokuwa naandika, I cannot remember nilitype aje. I cannot remember niliandika aje because I wrote like someone who was dreaming. And the message that I got was the same message that we had in the morning. Nilikuwa nimepewa topic about hurt people hurting others. Na nikajiuliza, now the first person who will talk about how hurt people can hurt others. And now mimi yangu itakuwa in the afternoon. So what am I supposed to talk about? I'm supposed to talk about self-awareness, so that you can know when you are hurting, so that you don't hurt people. One day, I was hurting so terribly. And nikaenda kanisani. Because you know, most of the time, tuna feel kwamba, when you are hurting, you run to the church. And in fact, even without people, you come and pray. But hiyo siku, nikasema, let me go to church, because maybe I'll find some peace. I was a chorister by that time. I was a chorister in that year. So everybody's calling me up front. They have never seen me. Watu wamekaa tu waimbi, na mimi siendi kuimbisha. They've never seen me. But that day, nilikuja nikaketi. Unluckily, Elder akakuja kaniambia, why are you letting us down? Una kanisa sasa vile imekaa. Mimi sipendi mtu mwenye anajua responsibility yake na hafanyi. Elders, don't try that in church. Because that is when hata yule haongei ndio anapatanga maneno. Unaona ile yenye unateremka chini kwanza ndio maneno zipande zikitoka. Nilizianzia mbali ndio zikuje vizuri. But I thank God for the Spirit of God. Kabla sijaambia elder kitu, nilifiatuka nje mbio. Nikaenda kwa children's sanctuary and I cried my heart out. Alafu nikaingia kwa gari nikaenda nyumbani. And the elder was like, kwani nimefanyia huyo mama nini? Then my husband is calling me, kwani uko wapi sikuoni? Namwambia utaniona jioni. Sasa huyo ndiye ako karibu sana kumwagia maneno. Utaniona jioni. Na ukitaka kuniona unifuate kwa nyumba. Hey, you can see how a hurt person is hurting others.
So we must be self-aware. We must be aware of ourselves. And so, nikaona kwamba we'll single in different ways. Yani, tunakuwa na upweke katika njia tofauti. Na si tulielezewa asubuhi how we can be single and without awareness. And so, I looked at the Bible tonight, leo tu siku. Nikaangalia katika kitabu cha Zaburi 139. Sikufungua Bible, but that verse came in my mind and God gave me a message there. Psalms 139 verse 14. Actually, I wanted to confirm that verse pale nikiketi. The way I just made the notes, sijarudi tena kwa vitabu. I just made that and that was it. So, Psalms 139 tusomewe na mtu mmoja wa miwani. Mtu mmoja wa miwani. Psalms 139 verse 14. Yes, thank you, Daddy. Yes, you represent them. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knows so well. And I wondered, God, you've said that I am fearfully and wonderfully made. And we are all fearfully and wonderfully made. But when we look at one another, we look very different. Kila mtu akona sura yake, kila mtu akona maumbile yake, kila mtu akona hate yake, kila mtu akona mawazo yake, kila mtu akona rangi yake, you know. I looked at that and I said, how did he make me in that wonderful and marvelous way? And I saw we have different parts of us. And the first verse and the first part of us that was created by God is the physical me. The physical me. So in that wonderful creation, God considered my physical person. It's my physical person that I take by the mirror. It's my physical person that stands before the mirror. Ninaangalia, how does my hair look like? How about my face? How about that matching? Today tukaambiwa ni purple. We. Siwa mama tumehangaika. Kuanzia ile siku ilitajwa. Sijui ni kiatu gani. Si mnaona niko off kidogo kiatu, lakini bado niko sawa, si ndio Eunice? Niko sawa. That is the physical me I'm talking about. The physical mwenye alitaabisha wa mama kuanzia Sunday. I know mom, ndio ulanda on that badana. Hey, hata umetukumbusha the eras of badana. Like, who does that? Nani huyo anaweka badana maka saa hii? But because since Sunday, umekuwa ukifikiria now that purple. Hey, daddy had not seen that. Tuonane nyuma ya tent. Usijitete nyuma ya tent. Uniambie kwa nini hukuona hiyo. So, since Sunday, after the color was announced, everybody is in their closet. Wanaangalia, hey, unajua sasa sisi ni wale wa last minute. Wacha sasa Friday imefika. Mkiona mtu mwenye hana papo, msimlaumu sana. Ni Friday ilifika, na ile papo alikuwa ametarget, ikawa haiwezi ingia tena. Na wengine hata ninawajua, bado hawataki kuinama sana. Juu zipi inaweza funguka. Alifungwa once na akaambiwa na uchunge kuinama. Because hii inaweza chapa anytime. So that physical person ndiye huyu anafanya tutaabike sana kwamba today I must match, today I must be in my purple, today I must look good, today my hair, how does it look? It is that physical person that makes us to go an extra mile so that we can eat well. Like, hey, today's food was sweet. Ama ni vile sijakulanga sana hapa. Inakuanga sweet hivyo. But today, ilikuwa so yummy. My son was like, Mom, I want chapati. It's yummy.
It's yummy. The food was so delicious. It was so nicely made. But I know the people who made that food, they made it with love. Ama sivyo? They made it with love. What were they taking care of? They were taking care of the physical person that was fearfully and wonderfully made, right? That physical person that was fearfully and wonderfully made is who we were looking, they were considering. And so, that physical person is the one that we feed. And that physical person is the physical part that we want to keep young all the time. Mimi saa hii kwanza ninafikiria vile sasa birthday inakaribia. Najiuliza tena naongeza mwaka mwingine. Hapana. Wacha tu tukae hapo penye tuko. It is the physical person that wants to stay there. And sometimes it doesn't remain as it came. The physical person ya mtoto inagrow kakiwa kazuri, kila mtu anataka kukabeba, kila mtu anataka kukaona, then kana grow, kanaanza kukimbia, kanaanza kutembea, soon kanakuwa teenage, soon kanakuwa mother, and so where we are now, kamekuwa mother of the mothers. Sindio, Mrs. Kariuki? The mother of the mothers. That physical was made in a fearfully and in a wonderful way. Now, that physical being is the same one that gets injured. It is the same one that gets pain. It's the same one that gets hurt. But then, that physical being can make us hurting to hurt others. As I try to look good, I might find myself stepping on another person's toe. As I try to make that physical body comfortable, I might step on other people's toes. Yani ninapong'ang'ana sana kuweka that physical person, ninaweza kuwa a heart that hurts others. Especially in the church. We find ourselves hurting one another because of that physical person. The physical person who feels, hii ni position yangu. Mtu hafai kukaa hapa. Hapa ni mimi nafaa kukaa. Hii ni space yangu na mtoto wangu. Usikuje kukaa hapa. And that physical person anakuambia kwamba anataka kufight for themselves. The physical person anakuwa na kujipenda. The physical person, ndiye most of the time, tukiwa na sherehe. I like the way the people of Greenview behave. In fact, muna behavingi kama watu wamesoma. Kwa sababu najua mmesoma. Hii kanisa ni ya watu wamesoma. Yani, chakula, wakati wa kuserve chakula, watu wamejipanga vizuri, hata una stress mahali huko. Sisemi kwamba kuna mahali nimeona stress. Lakini nasema hapa sasa, sababu hapa ndio niko. Yani hata ukiwa mahali popote huko kwa mkutano, hauna stress ati ukubeba food. Food yako bado iko. Kama leo niliona waliserve egg curry. Egg curry kwa church. Wacha nikwambie, hiyo sasa ndio ingeisha ikiwa ya kwanza. So everybody mwenye ako wherever anafanya mkutano, ako zile za namharakisha hii mkutano kwa sababu chakula inaweza isha. That is the physical man that is talking. That is the physical person that was created in you that is talking. But hapa mpangilio, watoto wamalize, watu wazima tuingie. Hivyo, leisurely. Yani tunaingia tu kwa raha zetu tu, tunaserve vizuri bila msukumano. That physical person will always fight for their position. It is the physical person ambaye kanisani anataka kuonyesha umahiri wake. Anataka kuonyesha nguvu zake. Anataka kuonyesha jinsi anavyoweza kuongea. Anataka kuonyesha jinsi ambavyo yeye ndiye anafaa hiyo department, sio huyo mwingine. Anataka kuonyesha kwamba, don't you see the car I'm driving? Don't you know where I come from? Don't you know who I am? And most of the time, just as we were told, watu wengi ambao tuko kanisani, we are single. Sasa kuja kanisani na mizigo yako, alafu mtu mwingine anataka kukuonyesha kwamba you are worthless. Yani hauna worth. Hata hiyo nguo umevaa, like, mbona uliona hiyo nguo? Mbona unavaa hivyo? You know, there are people who will just talk. Because the physical person that was created in them
does not care, is not aware of themselves. There is a certain lady that I sat down. Nikamwambia, najua tukitoka hapa, I will not be your friend anymore. Nitakuwa adui yako. Na unajua kwa nini nitakuwa adui yako? Because I have opted to be truthful to you. Na nikwambie ukweli jinsi ulivyo. Watch the way you comment about other people. It's not everybody who can afford what you can afford. Kuna wengine tuko hapa, ni kujisukuma tunajisukuma hata hiyo sabuni ya kufua hiyo nguo. So when you comment to people, it's not everybody who will take it lightly. Don't comment about somebody's clothes, somebody's way of life, somebody's looks. Like, mimi sionangi huyu mtoto wake akiwa smart. Kwa nini sionangi huyu mtoto akiwa msupu? You know, such like comments. Tukiwa pale ambapo tumeketi kama wamama na tunapanga kusaidiana, tunapanga kuvisit one of our friends. The physical man ambaye aliumbwa na Mungu akiwa fearfully and wonderful. Let us take care of each other person's feelings. Let them feel good even when they come before God. And this is one of the responsibilities ambazo zimepeanwa kwa deaconry department. What are they supposed to do? The deaconry department ni jukumu lenu. In the morning when I come, nikiingia pale, ninataka nipate Lynette akiwa hapo ananismailia. And when I find her smiling and she tells me, oh wow, look at how smart you look. I love your dress. Even when hata kama nilitoka kwa nyumba nikifeel like, hiyo dress haki naivanga kila siku. Ananiambia, you know, can we have a photo with you? I love that. Yani hiyo nguo ulishonewa na nani? But you know, sometimes, si eti inakaa vizuri sana. But she wants to make me feel good and to feel my worth and to feel that I belong. The physical person ana shida sana. Then I went ahead and looked at the other part of the creation, and I found the emotional being. When God created me, He created me in a fearful and a wonderful way. Akanipatia emotions such that sometimes you cry. Na wakati mwingine unacheka. Wakati mwingine unafeel hautaki kuongea, like hata hutaki kupewa mambo mingi, hutaki kuongeleshwa, unataka ukuje ukae na uketi. Some other times unafeel kwamba you feel like you can jump up and down and you feel so overjoyed. You feel a lot of joy in your heart. And you know, in life, the book of Ecclesiastes tells us that there is time for everything. There is a time to cry and a time to laugh. There is a time to celebrate and a time to mourn. And when that time for mourning comes, I cannot force myself to celebrate. Neither can you force yourself to celebrate. It is time to mourn and a time to cry. But the emotions that were created in us, God is so faithful that even the speaker who was here, Daktari, alisema kwamba at some point she lost herself. You heard that? She lost herself. She even went ahead and resigned a job that feeds her family. Anaenda anaiacha. One thing that we, like women, we love doing very much. When I wake up in the morning, the first thing I do is open my curtains. She could not open them anymore. She did not want to open the curtains. And so, I look at these emotions ambazo zimekuja zikamuoverwhelm. Sasa nina imagine, even if she doesn't hurt people in church, she hurt the family members, right? She hurt her children. When they saw her and they didn't see the mother they used to see, they didn't see the mother they admired every other time as she went before people, as she talked before people. Now they see a mother who looks like she has lost her mind. So the emotional person inside us, we must be aware of our emotions. And when we are aware of our emotional person, the emotional being, we'll be able to take care of that person before we lose them. And one thing that we can lose in life and lose and become desperate is the emotional being in us. When you lose your emotions,
the emotional person is the person who hosts joy and pain. Is the person who hosts happiness. Is the person who hosts the thoughts that we have. He is the person who hosts desperation. Heartache is hosted by the emotional being. Excitement is hosted by the emotional person in me. Grief and stress is hosted by the emotional person in me. Depression and fear is hosted by the emotional person in me. But if you listen to all those aspects that are in the emotional person, you can realize that that is what makes you. In the evening when you come and you're so low, you're so down, if you don't understand yourself, you'll cause trouble in the house. You start with the cat, you start with the husband, you start with the children, you start with the neighbors, and everybody will notice that something is wrong with this lady, something is wrong with this man. So we must be aware of our emotional person. We must be aware of the person that is inside us. And this person that is inside us dictates how we feel about certain issues. And that is where you see, Elder ametangaza kitu hapa. Just something simple. Na anapeana vizuri instructions, na anapeana vizuri the good side of this thing that he has announced. Anasema kwamba we need to bring our funds together so that we can make that gate. Kwa sababu ile gate, if we don't take care of it, the caretaker is afraid that anybody can come in. And then someone is like, don't we have other priorities? Like, walikaa chini waka prioritize tu hiyo gate. Si niliona hata caretaker's house inanyesha. Ona pale kwa parking venye kuna kuanga na matope. Kwa nini hawaku consider those? Because the person talking inside me is not aware of themselves. Is not aware of those things that are coming to me. My attitude will change because of the emotional person that is in me. And so when we become aware, we are able to handle that person. And when we handle that person carefully and well, then life becomes smooth. Life becomes sweet. When they come here and talk about singlehood, I will not find Mrs. Karaoke getting offended by some of the sentiments that might slip and come. Because she has taken care of her emotional person. Yes, she has lost, but emotionally, how am I handling my emotions? How have I handled my emotions right inside me? When you hear someone speak of challenges that we go through as single persons, it will not affect you at a personal level. You'll take it as, yes, as the single people, it is true. We are faced with challenges. Like when I was talking to a certain friend of mine, and she lost her husband at the second year of marriage. And from that time, huyo lady akamute. Someone who used to love kutembea, alikuwa anapenda story, and I saw she was sinking daily. Kila siku anaenda anasink. But I could feel her pain because I could imagine how much she had in her mind about the life with her husband. How much plans she had. And the picture that she had of her and her husband 5 years down the line. And I could see she was really hurting. But then, there's something that was really important. How she handled that grief. It is the emotional being, it is the emotional person in us who helps us to handle our grief. And you know, one thing that is very important is that it's only God who can change that pain. No man, no words, no songs, no visitation, no even visits, no tours, no nothing can change that pain. Because they keep going back to the beginning. They keep going back to the beginning. It's only God who can close that path. Nobody in this earth, nobody in this world can close that path. It's only God who can close that path.
And even us who are hurting in different other ways, it's only God who can bring a solution to your problem. It's only God who can help you to handle your emotions so that you don't hurt other people because you're hurting. And let me tell you, the twists of life, yani vile maisha inaeza badilika, nobody can tell. Things change in a twinkle of an eye. You were smiling, and the next minute, you are crying. Let me talk about a certain other person, a certain other couple that I met just the other day, like 2 months ago. It's just a young couple. They just had their third born. Ndio sahi wako na mtoto wao wa third born. And actually it is last month, these 2 months, ndio wamefikisha like 6 months tangu huyo mtoto akuje. So, there are people wenye everybody could admire. There are people wenye everybody could see like they are living the couple goals, you know? They are living their life to the fullest. At their very young age, kila mtu ako na job. At their very young age, kila mtu amefanya masters. At their very young age, wamebai gari. At their very young age, wamepata permanent jobs. And they are living the best of life that we call best, which is, it doesn't matter all those things. But what matters is the relationship with God. Because even with very little, you can live life to the fullest. And with a lot, you may not live life to the fullest. So, I met this boy. I call him a boy because to me he's a boy. I even call him my son. So, I met this boy. Nikamuuliza, nimepigiwa simu and I'm feeling uncomfortable. Tell me, my son, nini umeona? Umeona mbele? Akaniambia, in fact, ata umeniita the right word. You called me a boy. Yes, you knew a boy. I am becoming the man I have always wanted to become. And I was like, we? Sasa ni ile kubwa nimewekelewa. Nikamwambia, sasa, even if you're becoming a man, the man that you want to become, why should you hurt your wife as you grow to become the man that you want to become? Yes, I will hurt her even more. I'm like, am I hearing this boy right? Nitamhata hata zaidi. Oh, alikwambia nini? Because I see you are convinced. Tuko kwa gari yangu tumeketi hapo, aniangalia hivi. Amekwambia nini? Kwa sababu I see now you are convinced. Oh, now you are the girls club. Mko hapa kuniingilia. Nikamwambia, kai, ni nini mbaya na wewe? It's just last month tulikuwa na wewe, and the way you living, mimi niliona watu wenye hata sikusumbuki sasa kufuata. Ni wapi huku mnanirudisha? Akaniambia, na hatuja kurudisha. Sahi watu ni kutoka wanatoka. Watu ni kunitoka wananitoka. Yaani niliangalia huyo mtoto nikaona amerogwa ama ni nini, ameguzwa wapi? You know, kuna mahali unaangalia mtu unaona huyu kuna mahali ameguzwa. And let me tell you, alienda, akaenda, unajua inaanza tu kwa kujibizana. And the wife is laughing and a smile too. He comes and tells her, unajua nataka kukuletea co-wife. Just 3 years down the line ndio unaniletea co-wife. Naye msichana anamwambia, bring her on, I'm ready. Anamwambia, nikuonyesha picha. Anafikiria ni mchezo. Anaonyesha picha. Anamuuliza, really? Are you mad? Like, what have you seen in this one? And within no time, saa hiyo tu simu inapigwa. Anamwambia, your co-wife talking. Anaongea na simu for a whole hour. Napigiwa simu naambiwa, hebu mjaribu simu. Na mjaribu. Phone engaged. Iko engaged. Anaongea for more than 1 hour, for more than a whole hour. Mke ananiambia, unajua huyu ni kama amerogwa, ni kama amechizi. Sijawahi muona hivi. Alafu akikata simu ananipigia ananiambia, I saw you are calling me. You tried calling me. Namwambia, yeah, I tried calling you. I want to show you how life can change in a twist of no time. Yes, I tried calling you, but you were engaged. Na niliambiwa ati
Sasa tena kwa wife ndiye anapiga simu. Akaniambia, na sidio, wewe ulikuwa unataka nini? Nikamwambia, I just wanted to confirm that. Ananiambia, yes, and I'm very serious. And you know, within no time, I called him a certain day. And I had, venye amejibu aji. Na msifikirie bado hawako hapa. Si wako tu hapa haka kanisani. Unafikiri mtu anakimbianga na huko nje? Hapa tu. Nikasikia, ai, amepiga hiyo simu. Ameshika hiyo simu aje. Akaniambia, can we talk tomorrow? Nikamwambia fine. Then I called the wife. Saa hiyo nimempigia kitu saa 5 ya usiku. The wife akaniambia alienda na bado hajarudi. Mimi sikupiga tena. Then in the morning, very early in the morning, napigia the wife simu namuuliza, amekuja? Ananiambia, alifika saa 11. Alikuambia alikuwa wapi? Aliniambia alikuwa tu humu. He should not be questioned. He has become the man that he has always wanted to become. So I called him, nikamuuliza, this man you're talking about, anakaanga aje? Akaniambia, that man, haulizangu swali. Anafanyanga vile anataka. And that man, akisema kwamba atakuja kwake 3 days in a month, hafai kuulizwa swali. Kwa sababu anafaa alipe school fees, alipe nyumba kama inalipwa, na anunue chakula. Alafu akuje ndio watoto wa celebrate baba amekuja. And do you know, sahi, acha nisiendelee na hiyo. As we speak, this girl has seen a life that she has never seen. And do you think you can go telling people in the church, you call the elder, "Oi, elder Sika, unajua alienda akaniambia he is becoming the man that he has always wanted." Unafikiri watakuja kukwambia? You just be seeing them going down. Anakuja pale, anaketi, unashinda ukisema, wale watu mko nje, mnafanya nini nje? Yeye anashangaa, anaingia ndani kufanya nini? Na amekuja church tu, ndio msije kumtembelea kwake, sababu hamtapata bwana yake huko ndani. And life changes completely. So I told this guy, one thing that you're going to tell me very soon is that the so-called co-wife is pregnant, and heavily pregnant. As we speak, the so-called co-wife is heavily pregnant. Wako wawili ama hawako wawili? Sasa enda utafute huyo kijana umlete kanisani. Unafikiri ataongea na wewe elder? Already akona mizigo amebebana. Haya, na mke wake atakuja kusema kwamba we are two. Hawezi sema. Hao watu wako kanisani ama hawako kanisani? Will they hurt you or not? They will hurt you. Because utaenda pale nje, utamuita umwambie tuingie kanisani mami. Atakwambia na mami si mimi. Mami ni mama yako. I came to my father's house and you will let me sit outside here. And please, msinisumbue. Unamuuliza tunakusumbua na nani? Na ni mimi tu elder hapa nimekuja. Nimesema msinisumbue. Will they hurt you or not? They will hurt us. So, if we don't understand ourselves, kama hatutajielewa sisi, at the end of the time, we hurt others, and we hurt them so badly that they cannot come back again to us. And we might find ourselves losing it. We might lose ourselves. The other being that was created in a fearful and a wonderful way, as I finish, is the intellectual person. The intellectual person in us is the person who has special abilities. And that is where we are losing it. Kwa sababu tumekuwa singled, ama tumekuwa, wacha hapa niongea about our widows. And you allow me to talk about this, because it will help us. Wakati tumeachwa, tunaachwa na our intellectual being akiwa alive. Because tulikuwa tunaletewa chakula kwa meza, tulikuwa tunatafutiwa, tulikuwa tunafanyiwa kila kitu ambacho tulitaka kifanyike, na kilikuwa kinafanyika vizuri.
Lakini sasa we have been left alone in the jungle. Na sasa hatuna mtu mwingine wa kutegemea, ni sisi ndio tunategemewa. Si ndio Caroline? Ndio chakula iletwe kwa meza kwako, ni lazima ujitume. Si ni ukweli? Ndio kwako nyumba ilipwe, ni lazima ujitume. Ndio mtoto wako aende shule, ni lazima ujitume. Mrs. Kariuki, you're with your daughter there. But so that the house, ndio ndoa ya msichana wako isimame, ni lazima ujitume kama mama. Your responsibilities now are left zote kwako. You have a son and you have a girl. All of them wanakuangalia. The intellectual person in you dictates how the life of your children and your life itaendelea. And remember, we are told that we are fearfully and wonderfully made. And marvelous are the works of God in our lives. Mtoto wako ndio asimame, asiingie kwa shida za ulimwengu. Because you have seen venye dunia iko na shida mingi. Watoto wametorokea kwa mihadarati, wengine wamekataa shule, wengine wameingia into depression because maisha yao haiendi jinsi ambavyo walitarajia. It all depends on the way you handle your intellectual person. Kama ulikuwa unafanya biashara, ni lazima ujue kwamba sasa utafanya biashara mara mbili. Kama ulikuwa umeajiliwa, ni lazima utafute hata side hustle so that your family can stand. And that does not change. The intellectual person in you lazima akuwe anafanya bidii zaidi. And that intellectual person ambaye ako ndani yako anafanya nini? Yeye ndiye ako na special abilities. Lakini kwa sababu alikuwa amehang on someone, the abilities hazikutumika jinsi ambavyo zinafaa kutumika. Lakini kwa sababu alikuwa hang on someone, mawazo yake hayakufunguka jinsi ambavyo yalifaa kufunguka. And you know what? It is the intellectual person that has the star. Siku hizi si mnasikia mtu anasema kwamba kumbe niko na nyota. Nimegundua kwamba hapa niko na nyota. Nimegundua kwamba huyu ndiye ako na nyota yangu. Nimegundua kwamba nyota yangu iko hapa. It is in the intellectual person that the star lies. Hapo kwa huyo mtu ambaye amejificha ndani yako, hapo ndio your talents are. Hapo ndio talanta zako zenye zimefichika, the 5 of them, hizo zote 5 zimefichika ndani ya huyo. Na kwa hivyo ndio maisha iendelee jinsi inafaa kuendelea, ni lazima that intellectual person aamuke. Huyo intellectual person kazi yake ni kukufanya ufikirie outside the box. When everybody is looking at you and weighing you, weighing sasa huyu, weighing sasa, weighing, when they are weighing you, it is the intellectual person in you that goes like the clock. Anakimbia kama saa. Anajua kwamba mahali fulani nikiamka mapema, nitaenda nichukue mboga. Si ni ukweli mama? Nitaenda nichukue mboga. Na nikichukua hizo mboga wataniuzia bei rahisi. Kwa hivyo badala ya kwenda sokoni wawe wamenikata 5 bob, wacha niende mahali fulani nikuje na hizo zote na hiyo 5 bob ikuwe iko upande wangu. It is the intellectual person ambaye atakuamsha mapema. They will make you rise earlier than you used to wake up. It is the intellectual person atakwambia kwamba saa 11 unafanya nini kwa kitanda. Saa 11 ni nini unagoja. And unfortunately or fortunately, it is not only the widows who have the intellectual person. Some of us are widowed, but we are living better lives than people who are married. Kwa sababu the intellectual person in the married amelala tu, yeye haamuki. Saa 11 ndio anaanza sasa kuota ndoto ya 7. Kitambo amalizie maka ya 10. Kitambo ya 10 ifike, watu wengine wote waliamka wakaendea mboga, ndio na wewe unavuruta miguu. Sasa simu nitoe hapa kwa kamera kidogo. Ndio unavuruta miguu. Ukimbie sokoni. Ulisikia wapi? Utaenda pale sokoni. For example, tuanze na kitu kama gani? Wale mamu watatuleteanga vitu fresh. Nani anaendanga kwa soko? Wale wa mama tulikuwa nao pale nje.
Wale singles tulikuwa nao pale nje. Ni mgani alisema kwamba anainanga soko? Ni wewe. Ukienda pale Githurai, hata mimi msinione hivyo. Soko huwezi nifundisha. My friend, nimeimbia hizo maembe mnasemanga hapo za kubebwa na crate. Nilikuwa nabeba na crate, natokea hapo kwa barabara naanza wimbo. Msifikirie naimbanga tu kwa kwaya peke yake. Woi, msituache hapa, mbebe tuende pamoja nyumbani kwa sababu hata sisi tuko na watoto. Naimbia maembe, zinaenda kuenda. Na wengine saa 2 ikifika wako bado na maembe zao. Na kesho zitakuwa zimeoza. Zangu nimeimbia, mnaniona mimi ni mwenda wazimu, natingiza ka apron hivi. Mnafikiria ni wenda wazimu? Yangu imeisha, nimeenda nyumbani. Asubuhi saa 10 mtu wa pikipiki alikuwa anajua anichukue kwa nyumba, anipeleke Githurai. Mimi sichukui kwa nyinyi wenye mmechukua. Naenda kwa kanta hiyo yenye mnatoa. Na ninasimama hapo. Hata size isipokuwa kubwa, mdomo ni kubwa. Ninaita akiwa ndani anasikia. Wewe ukigoja ati size yako kubwa utakuja usukumane. Mimi naitana nikiwa huko nyuma na anasikia na nitolea maembe yangu. By evening nimetengeneza pesa yangu. Inaitwa kujituma. The intellectual person in you anakuambia kwamba ukifika Githurai, dania huwa zinakuja na magunia. Ni ukweli ama ni uongo? Wale ambao wako hapo wanachukua hizo magunia, si ni ukweli? Anazisongesha kando, anazifunga in bundles, si ndio? Zile zenye amefunga in bundles na zile aninunua kwa gunia ziko the same bei. Si ni bei tofauti? It is the intellectual person in us, whether we are widowed or not. Wacha nikwambie, hakuna kitu inakuanga ngumu, na ni vizuri tuambianange ukweli saa zingine. Hakuna kitu ambacho ni ngumu, elder. Kuita wazee hapa, uwakusanye, uwaambie unajua, sasa one of our members ambaye anakaanga hapa mbele, akona changamoto ya chakula kwa sababu hawajakuwa kazi. Halafu wamama wanauzananga, huyo mama anafanyanga kazi gani? Anasema yule anakaa tu kwa nyumba. Kaki. Nikikumbuka venye naamkanga saa 11 ni catch the first bus. Inaitangwa aje hiyo? Kuna gari inakujaga kuchukua watu wa Kiamombi huku. Inaitwa aje? Nikikumbuka nitawaambia. Venye ninaamka saa 11 so that I can catch that bus. Ndio iniweke Mudhurwa. Ndio niokote vitu zangu niuze hapo kwa barabara. Nikikumbuka venye nimekimbishana na Kanjo, nikapata 300. Halafu Elder Sika unakuja unaniambia, ile 300 tugawane na wewe, na umenyoosha tu miguu kwa nyumba. It is usually very hard. Ni ngumu kidogo. Lakini when the intellectual person in you umeweza kumuelewa, utaamuka, uende uchukue gunia hiyo ya dania. It is very cheap in the morning ukiwa the first buyer. It is very cheap. Utachukua, utafunga bundles, wale wa kuchukua kwa kibanda watachukua, zile zimebaki utafunguanisha hiyo bando, halafu unaziseparate. Kadogo 5 bob, kadogo 5 bob. Halafu ukiona yeni na 5 bob, unawaambia tatu mbao. Wanafikiria ni kuangusha, lakini ni kupandisha, umepandisha bei. Kwa sababu 5 bob tu 4 si ni mbao. Lakini ukisema 3 mbao, wanasikia uniaredia weka. Wanakuja, wanaokota. Umeenda nyumbani na pesa ama hujaenda nyumbani na pesa? It is only when your intellectual person is active. It's only when you think outside the box. And therefore, hiyo ni kengele si chupa. And therefore, when we say that we are fearfully and wonderfully made, my girls who are also single in their own way, I know you are also single, and the young men, usikae tu. Try to think about what you can do and do it best. For example, we are in the era, sahi watu waliacha kulima na majembe, si ndio? Kwa sababu Nairobi hata mashamba iko wapi? Hapa Kiamombi ndio tumebakisha mashamba kidogo. Lakini sahi, can you tell this girl to go and work in a farm? She will not be comfortable working in a farm. But this girl, unapata kwamba kwao ama kwa baba yake kuna kompyuta. Hiyo kompyuta ambayo iko hapo, ni nini unaweza fanya nayo ikusaidie? Wacha kuchukua simu yako unasema kwamba simu yako tu ni ya kuangalia TikTok. Unaona watu wanadance, wanarusha kamuguu. Unajua saa hiyo unamwangalia akirusha kamuguu. Unajua ni pesa yako anakula yenye bado hata hauna.
Na unajua kesho utapatana na yeye anaendesha gari moja kubwa sana. Hiyo simu yako uliitumia kufanya kitu gani? There is something I used to tell my house helps. I had a certain house help mwenye 6 in the morning nasikia TikTok zikicheka kwa bedroom. Ninamwambia, my friend, hata kama uendi mahali, unaona hiyo TikTok unaamka kuangalia. 6 uko chini unaangalia TikTok. Huyo mtu mwenye unatazama ako kwa gari saa hii saa 12 anaenda kazi. Wewe uko kwa kitanda unamtafutia pesa na yeye anatafuta hata ingine. Ile ya TikTok tayari yashapata. Na wewe uko hapo kila saa. Yani every coin that you get unafikiria jinsi ambavyo unaweza ingia TikTok. Si ufikirie ni jinsi gani na wewe unaweza jiendeleza. And you'll go to sites ambazo unapata kwamba mtu anaandika hapo anauliza, I want somebody who can edit my videos. Na unajua kuedit hiyo video ni utalipa pesa mingi. Kama ungeingia kwa hizo sites upate huyo mtu mwenye anataka kueditiwa video yake na uko na laptop hapo, hata laptop ingine ulinunuliwa ya kusoma, zile siku ambazo hauko shule, si ujiendeleze hapo ujue na hii inafanyanga aje na hii inasemanga nini. I like the way you are mentoring a young man here. This young boy siku ataenda apate kwamba, unajua we are in the CBC era. This young man atakapoenda apate kwamba line yake ni hiyo kama hizi hizi cameras. Mnafikiria Eldaratemo afanyangi kazi? Si unafanyanga kazi? Na muonanga akienda kwa ofisi. Si yeye huenda kwa ofisi yake. Lakini unafikiri hii kitu haiwezi kuleta pesa mingi sana? Si inaweza leta pesa mingi. So that young man atakapoenda huko nje na apate kwamba this is the line that I want to follow, ataogopa kuoperate machine kama hizi. Kwa sababu gani? Already mmeshamuorient. The intellectual person in him ameshaamshwa, ameshaamka na anaangalia, anaona vitu in a different way. When we understand the intellectual person in us, we will change attitude of the way we live. Hautakuwa ukijiona duni, hautakuwa unaambiwa kwamba wewe ndiye utatuongoza kwa maombi. Woi, haki mimi ninaweza. Mimi hata maombi yenye kubwa nimewahi omba ni ya chakula. Mimi haki usinipe hapo. You'll be feeling that hata kama sijawahi fanya, I can do it for the first time. And kuanzia hapo niendelee. And the church of God will be vibrant, and when you have a problem, it will be easy for you to be reached. Wakati utajipata na changamoto, watu watakufikia haraka kwa sababu tayari umetokelezea. Tayari umejisimamisha. Tayari umejieleza. Tayari umejionyesha wewe ni nani. But most of the time, when we don't understand ourselves, badala ya kwenda juu, tunaenda chini na chini na chini. Unaweza jipata kwamba leo uko vile ulivyo, lakini kesho mambo yatabadilika. Kesho story yako itabadilika. Kesho story ya watoto wako itabadilika. And one thing that I want to encourage every single person who is here, whether single by widowment, whether single by all those issues ambazo tulisoma, know that when God is in your issue, it is never an issue. When God comes into your issue, the whole story changes. When God comes into your life, the whole story changes. And you should know that it's only God who can understand and understand you fully. Everybody else will come and go. They say, we will be visiting you. How many times did they come to visit you later? Did you see any of them? And you can't blame them. They went to their businesses. There is time for everything. That time was for morning. Na hata wewe watakuja na hawatakupata. Si umejituma umeenda kwa kazi zako mami? Hata wakija hapo hawatakupata. So in as much as they will be coming to visit us, let us always know that it's only God who cannot leave us. And he says that he will wipe away all our tears. The tears that we cry in the hiding and the tears that we cry in the open. And he will change those tears into blessings. So much has been said and a lot has been taught. And what I want you to take home is that you are fearfully
and wonderfully made. Physically, you are fearfully and wonderfully made. And in fact, nobody matches the hairs of your head. And do you know, when one hair falls, God knows hair number 50 fell. He is the only one who has the number of your hairs. Emotionally, you are fearfully and wonderfully made. Do not let the devil to whisper. Those whispers that he brings in our minds, especially to the widows. The devil whispers so many things in your life. But when you have Christ in you, you will walk shoulder high and the devil will be ashamed. It's only God who understands your emotions. You are fearfully and wonderfully made emotionally. Intellectually, God has put in you talents. He has put in you abilities. In fact, he says that he's the husband to the widows. And you know why he says this? Because nobody can fit in those shoes. I have a friend of mine. Now, this is the last thing that I'm saying. This girl, she lost her husband in the year 2 of her marriage. And she has always felt low and cold and unhappy. But she was a very jovial girl, as I had told you in the beginning as I was starting this topic. She was a very jovial girl. And today, she has fallen into coldness. She has fallen into pain. Though she has remarried, she has not found peace. She has not found joy. Because she was not able to let go of the past. I know it is not easy. And I don't want to say that it is possible. But if you put God in your life, he's the only one who can change that story and bring you a new story. If you understand that you're fearfully and wonderfully made, then you'll walk shoulder high. And the past will be in the past, and you walk a journey of faith. Let us encourage ourselves even before we are encouraged. Let us lift our hearts even before someone lifts them up, because we have Christ who strengthens us. Let us walk with this verse that says, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Even with retrenchment, with the financial crisis that we are having, with widowment, with the pains that we go through, with sicknesses, with loss of loved ones, we can do all things through Christ who strengthens us. And may God bless us. Let us stand and pray. We are praying. Our Father and our God, we thank you because you have taught us that we are fearfully and wonderfully made. And wonders and miracles will always be part of our lives, and that we know too well. Dear God, we have lost. Some are sick, some are depressed, some have lost way, some have lost their loved ones painfully, and some of us, we are not sure about tomorrow. Some of us, we have lost faith even in you, that we cannot again see like, God, you're working in our lives. But today we want to understand and we want to believe, because you created us in a special and a wonderful way, you have a good plan for us. And therefore, as we live this evening, we want to live hopeful and saying that we can do all things through Christ who strengthens us. Abide in us. Come in our lives. Talk to us. Whisper life in what is dead in our lives. Whisper joy in the pains that we are going through. Whisper prospering in what we have lost. Dear Father, some of us, we are crying every night. May you change these tears into joy. May you change these tears into celebrations. We know that it does not take you many days or many years. It only takes you just a short while when we unite with you and we have a relationship with you and you change our story. Dear God in heaven, we want to thank you even for our families. We want to thank you that you have enabled us to come this far.
We want to thank you that for sure we have called upon your name, and at some point we have seen you do great things. We have seen you change all that was meant to perish us. You have changed it, and we have stood again. Dear Father, we call upon your name so that you can walk with us through our challenges and through our strengths. And thank you for the many things and the good things you've done in our lives. We worship you and we glorify you. Thank you for the leadership of the church. We thank you for this church of Greenview. They have opted to support one another than to look down at one another. Dear Father, may you grow that spirit more. May you raise that banner even higher so that everybody who comes in this church will find a home. Everybody who comes in this church will find a resting place, will find a blessed place, will find the gate to heaven where blessings come down. Thank you for hearing us. Be with us as we live and even as we go to the next program. We pray that you may visit and condole with those who have lost their loved ones, those whose parents are sick. Dear Father, may you heal them. This is our humble prayer in Jesus' mighty name. Amen.